first came to Cannes, it was like 92 or something. I came to Cannes accidentally, to the festival accidentally with Emir Kusturica, and it was absolutely a circus like nothing I'd ever seen. It remains the same. Do you have a memory of your first Cannes Film Festival, and how would you describe your relationship with the festival? Alors j'ai deux types de souvenirs. J'ai un type de souvenir que la première fois où je vais en festival avec un film, et ça c'était le film de Žistin Trije qui s'appelle Victoria, la semaine de la critique, quand je faisais de la télévision et tout ça en Belgique et que je venais et que j'arrivais pas à sortir dans des soirées, enfin que j'essayais de rentrer dans des soirées, que j'étais refusée de partout. Enfin, donc j'ai connu vraiment le Cannes un peu, enfin le Cannes où on reste sur le sable quoi. Donc c'est pas mal d'avoir connu ça, du coup on profite plus de maintenant quoi. It was quite different. The festival in '85 was, you didn't have the brands, you know, and the women exposing themselves so much in front of cameras. It's a little, I was taken aback last night that it changed so much. Sećanja kanskih diva na prve susrete sa najprestižnijim filmskim festivalom na svetu uvod su u Veliku iluziju koja vas vodi na Randevu sa 76. izdanjem, gde se tradicionalno dogodio sudar hollywoodske elite i filmskih autora, veterana, koji su baš na tom mestu počeli da stvaraju karijere. Festival je i ovoga puta bio na barikadama u borbi za bioskop i umetnost sa provokativnim pristupom filmu, ponudivši paletu pažljivo biranih ostvarenja pred kojima su, sigurna sam, velika priznanja. Od Evropske filmske akademije preko Zlatnog globusa do Oskara. The Palme d'Or 2023 goes to Žistin Trije. Najpre Zlatna palma za najbolji film, a zatim i udarac u leđa sertifikatom. Stoički je sve izdržala pobednica Žistin Trije, treća žena u istoriji Kanskog festivala koja je osvojila nagradu za najbolji film, nakon Jane Campion i Žulijet Binoša. Zahvaljujući francuskoj rediteljki Trije, Zlatna palma je 10. put ostala u Francuskoj. Najbolji film 76. Kanskog festivala po oceni žirija koju je predvodio dvostruki kanski pobednik Ruben Östlund je Anatomija pada. Gotovo Hitchcockovska misterija koja se pretvara u sudski proces. I'm sorry to interrupt, I'm sorry, but I don't know, you come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. Hi. The obsession with falling is a motive through the film Anatomy of the Fall. Why did you want to approach to the intelligent court drama mystery from the angle in some way? Qu'est-ce que serait ma vie? Enfin, j'ai imaginé un cauchemar, de raconter un cauchemar en fait, et qu'est-ce qui se passerait si mon enfer privé était récupéré par la société? C'est une obsession, c'est une image mentale. Moi, je suis une artiste, je n'ai pas d'explication pour tout ce que je fais. Pour moi, c'était une obsession, une image qui me revenait beaucoup, et
J'avais l'impression que, comment dire, quand une chose formellement comme ça vous obsède et que c'est très fort formellement et qu'en même temps ça raconte le fond du film, voilà, il y a quelque chose qui circulait et qui me semblait très très fort, mais c'est tellement évident par rapport au film, je ne peux pas le plus le décrire. C'est ce que raconte le film en fait, c'est la chute d'un couple, donc je ne peux pas plus l'analyser que ça, quoi. Voilà. But what you say is just it is just a little part of the whole situation. Nepravda je što protagonistkinja pobedničkog filma, nemačka i evropska zvezda Sandra Huler, poznata i nagrađivana zahvaljujući filmu Toni Erdmann, nije ponela titulu najbolje glumice 76. Kanskog festivala. Maestralna je u portretisanju složenog lika književnice optužene za ubistvo supruga. Osim analize ličnosti, rediteljka suptilno secira brak glavne junakinje, odnos sa slabovidim sinom kao i njenu biseksualnost. Sve to rezultira izvrsnim filmom koji vas ne pušta do razrešenja u samoj završnici. It's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but your calm directness as an actress is what gives the film its texture, substance, and emotional force. Is that the core of the character you play? Oh, I like a lot of things about Sandra. I like the way she's really telling the truth all the time, even if it hurts. She's unapologetic. She's owning her life. She's not making the mistakes that some of us make as women, to always excuse ourselves for the things that we want. If I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true? Is it a big dream to be in Kanu with 2 films? Oh, it's a dream I never dreamed, but it is a dream indeed. Yeah, it's a great surprise. I would never have thought of anything like that happening to me in my life. So I'm beyond grateful that it turned out that way. Hulerova igra i u filmu o kome se možda i najviše pričalo u Kanu ove godine. Zona interesa Britanca Jonathana Glazera, koji je dobio veliku nagradu žirija. Reč je o ekranizaciji istoimenog romana britanskog pisca Martina Amisa, groteske o strašnom pogledu na pakao Auschwitza preko ograda raskošnih kuća nacista. Kako je spokojni život Nemaca koegzistirao u vreme Drugog svetskog rata sa genocidom? O tome govori nekonvencionalna drama o holokaustu sa prizorima koji se teško zaboravljaju, od dece koja se igraju sa zlatnim zubima logoraša do jevrejskih sluškinja koje peru krv sa čizama nacističkih oficira. Le Grand Prix est attribué à The Zone of Interest by Jonathan Glazer. Thanks to our cast, to the brilliant Christian Friedel and Sandra Huler, who had the courage to portray this couple, and for embodying the question an audience might ask, how like them are we? Le prix de la mise en scène goes to Tran An Hung, de Pot of Fé. Jedan od najdivnije snimljenih filmova koje je predstavio 76. Kanski festival, Strast Dodina Bufana, sasvim opravdano je vijetnamsko-francuskom sineasti Tran An Hungu doneo nagradu za najbolju režiju. Bivši partneri, Žulijet Binoš i Benoît Magimel, protagonisti su romantične drame koja kroz gastronomiju prikazuje odnos dvoje ljudi, zaljubljenika u dobru ukusnu hranu pripremljenu sa nesebičnom pažnjom i ljubavlju. Osim francuskog naziva Strast Dodina Bufana, postoji i internacionalni potofu, a to je tradicionalno francusko jelo. Do you know the recipe for petit feu? Petit feu? Petit feu? Oui, yes. Could you share with us? Oh, it's difficult. It's very long. You know, it's not that easy. I'm sorry. Few sentences. In few sentences. Okay. Then what we need for that meal? You need a different kind of meat. You know, you need pigeon. You need pork. No, not pork. You need beef.
certain part of the beef, you need a veal, you know, and also rabbit, you know, and then of course you have to put it in with a lot of water, and then you cook it, and then you have to add vegetables, different kind of vegetables, and also some onion that you cut in two and you burn it, because the flavor and the smell of the burning onion is important in this dish, and then you cook it quite a long time, and then you will take out everything and you cut it in small pieces, and you build the dish with it. We can smell the taste from the screen, the same feeling I had with your previous film, Chocolate. What preparations did you undertake for the role of the woman who makes such a delicious food? We didn't have a lot of time of prep because... Really? No, we had a day, just one day. So one or 2 days maybe. Between the choreography of the camera moving around and us having to know, okay, you do this, I do that, and how we rehearsed, you know, for a day and a half, I think, and then that's what we do as actors. You jump into it, and you've got to trust it'll be okay. You're not going to burn yourself. You're not going to cut yourself. It's part of the game. Are you a gourmand in real life? I love tasting. I think the senses, you know, as you like to see, you like to hear, you like to taste. It's part of who we are. We have the senses and using them. Le prix du jury est attribué à... Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki. Nagrada žirija zasluženo je pripala finskom veteranu poznatom po svojim art house delima i jedinstvenom rediteljskom rukopisu Akiju Kaurismäkiju i njegovoj dirljivoj, toploj, romantičnoj priči o usamljenim ljudima na ivici egzistencije koja vraća veru u humanost i u solidarnost kao načinu za, ako ne rešenje, onda makar ublažavanje problema radničke klase. On kurkiaurat lentäneet jo yli pääni pois. Okay. Shall we? We can also sing if you want. We can... Yes, tough guys sing? Yeah, I'm not a tough guy. Yeah, he sings. Here, maybe in Denmark I am, but not here. Mukaansa ei mua ottaneet.
Kaurismakijevi glumci jesu raspevani, za razliku od likova koje tumače u Opalom lišću. Oni su usamljeni ljudi na ivici egzistencije u priči koja vraća veru u humanost, svojevrsnoj retro razglednici gubitničke radničke klase sa kojom gledalac uz mnogo empatije deli i smeh i tugu. Kao i prethodni, i ovaj Kaurismakijev film boji snažni autorski pečat, stilski minimalizam, dobri stari rock'n'roll, beautiful acted film, and it seems that you had the great empathy to the characters you play. Well, you always need empathy for your character. Even though if they are not the nicest persons, always you have to cherish care for them, yes. Yeah. And protect them and defend them. And they always have the reasons why they are reacting or doing things like people do. I think it's Michael Chekhov who's talking about to getting to know a character is like earning a friendship, that you have to earn the respect of your character and the trust of it, and then the character will tell you its secrets. And I kind of like this metaphor or this way of approaching a role. Kaurismäki prefers to make stories about the themes through which humanity might have a future. Having in mind this story, is there a hope for the future? That's the only thing there is. In a way, how could we give that up? Always have to have hope. And in this story, these people, Holappa and Ansa, they might have hope for finding love, which is quite important and quite rare in life, and especially for these two people, two solitary people who are not youngsters anymore, who are not teenagers. They have seen life already, but now they have to give a chance for love. Yeah, it takes some courage. La mer efface sur le sable. Nasuprot glamuru i sjaju hollywoodskih zvezda koje su se smenjivale tokom festivalskih dana na kanskoj Kroazeti, smenjivale su se i male priče običnih ljudi koje oslikavaju muku, dileme i nemoć savremenog čoveka da se odupre surovoj svakodnevici, poput recimo filma o vršnjačkom nasilju u jednoj japanskoj školi, Čudovište, japanskog reditelja Koreede Kirokazua. 2018. u Kanu je pobedio sa filmom Kradljivci. Na 76. Kanskom festivalu dobio je nagradu za najbolji scenario, kao i Queer palmu za najbolji film sa LGBT tematikom. Congratulations for the film. The monster is one of the stories that don't let you in on what they're real about until the very end. Could the child have been the culprit? What makes someone a monster and who is the real monster in your film? それをずっと問い続ける映画だと思いますけどね。子供を単純な被害者としては描いてないですけども、その加害と被害というのはとても入り組んでいて、母親でもそうですし、教師もそうだと思いますけれども、被害者である瞬間と加害者である瞬間がある。The story portrays an incident involving children in a small school in a small city in Japan. ことがなぜ重要かというと、そこには大人の社会で起きていることが反映されているからだと僕は捉えているけれど、クラスの中でより君が異端視されてエイリアンだと思われているのは、例えばこの映画の登場人物で言っても、母親が何気なく使う普通っていう言葉だったり。
Sjajan odjek u Kanu imao je jedini srpski film na festivalu Lost Country, reditelja i scenariste Vladimira Perišića, što je i rezultiralo nagradom Otkrovenje koju je mladom Jovanu Giniću, glumcu na Turščiku, beogradskom gimnazijalcu dodelila fondacija Louis Roederer. Nagrada se već 6. godinu uručuje kako bi se ohrabrili mladi glumački talenti. Inače, za srpskog autora Kanski festival je domaći teren. Perišić je na Kroazeti debitovao pred tačno 20 godina sa diplomskim kratkim igranim filmom Dremano oko. 2009. prikazao je igrani prvenac Obični ljudi, a u istom takmičarskom programu Nedelja kritike predstavio i najnovije delo Izgubljena zemlja. Bićeš sa bakom i dekom na selu dok ne prođe ovaj haos. Hoću da razgovaram sa tobom. Ne sad, nego ide da se spakuješ. Ne sad. Ja volim Kanski festival, stvarno ga volim. Dakle, ima jedno zadovoljstvo da si tu i da gledaš filmu, jer da je jedan uvid u svetsku kinematografiju koji mislim da nijedan drugi festival ne daje. S druge strane, Kanski festival je najmedijatizovaniji svetski događaj posle svetskog prvenstva u fudbalu, dakle, koje svake 4 godine. Daje jednu ogromnu vidljivost. Za nas koji dolazimo sa te margine sveta, jednom nas daje jednu mogućnost da postojimo kada smo uveličani nekom lupom ili mikroskopom. U posljednje vreme u američkim serijama su se prvi put pojavili ta reprezentacija ženskih likova koji se bave politikom, koji su političarke. Nema takvih likova u evropskom filmu. Jedini film koji ja znam je Cvet zla Kloče Brola. Dakle, interesovalo me da radim na figuraciji, na predstavljanju jednog ženskog lika koji se bavi politikom, sve to u toj jednoj vrlo tradicionalnoj, patrijarhalnoj sredini koja je srpsko društvo. I hteo sam da u stvari kroz tu priču žene političarke koja ima neku moć i nezavisnost, ali kroz nju, jer je portparol, govori glas partije koja u stvari nije slobodna. Znači, interesuje me da napravim portret jedne žene koja je alijenirana u tom srpskom tradicionalnom patrijarhalnom društvu iz vizure, iz tačke gledišta njenog sina. I što kaže tvoja mama novo? Na što? Pa na sve ovo, s izborima. Ma ne znam. Nisam je ni vidio jutros. A meni je to Vlada odmah na početku filma rekao da ja ne treba da glumim. I kada su bili ti castinzi, ja mislim da ja nisam izabran kao najbolji glumac, već kao neko ko je najbolje dočaravao sebe tamo. I prosto kroz ceo film mislim da što sam manje glumio, da je to bilo bolje. I sve više sam iznosio svoje stavove. Naprimjer, on mi kaže uradi to i to. Ja to uradim na neki svoj način i prosto samo ako ima grešaka u kadru, kameri ili nešto, mi to ispravimo. Ali ja sam svo vreme radio na neki svoj način, a nisam uopšte glumio. Da li je istina? Nema pitanja o mom poslu. Ne. Ne. A u programu Bioskop na plaži, prve festivalske večeri, povratak Kusturičinog podzemlja, filma koji je 1995. osvojio Zlatnu palmu. Ovoga puta publika ga je gledala u digitalno restauriranom ruhu.
Kanu podigao je Džoni Dep, odbačen u Hollywoodu, prihvaćen u Evropi. Mnogi su optuživali prvog čoveka Kana, Thierrya Fremoa, što je baš Depov film odabrao za sam početak, smatrajući to činom koji podržava nasilje. I don't think about Hollywood. I don't have much further need for Hollywood myself. I don't know how you guys feel, but yeah, I think it's a very strange, funny time where everybody would love to be able to be themselves, but they can't because they must fall in line with the person in front of them. You want to live that kind of life, I wish you the best. I'll be on the other side somewhere, you know. La Comtesse Jeanne du Barry. Umetnički direktor festivala odbacio je optužbe i na zadovoljstvo publike. Za samo svečano otvaranje odabrao istorijsku dramu Jeanne de Barry, u kojoj Dep oživljava lik kontroverznog francuskog kralja Luja XV i prvi put glumi na francuskom. Bio je to svojevrstan povratak i odlučujući događaj u glumčevoj karijeri nakon turbulentnog životnog perioda. Partnerka u filmu mu je francuska glumica i rediteljka Maïven u ulozi poslednje kraljeve miljenice na dvoru u Versaju. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Za Zlatnu palmu takmičili su se kanski veterani, zvučna autorska imena, od Vima Wendersa, Vesa Andersona, Marka Belokija, Nurija Bilgija Džejlana, do dvostrukih kanskih pobednika Nanija Moretija i Kena Loacha, veterana koji je predstavio možda i najemotivniji film 76. kanskog festivala, Stari hrast. For you, for the house, how you doing? Shukran. No problem. And for you, guess what we've got? Bag. Yes. There you go. Happy? The Old Oak, the third politically installment, continues to denounce the cynicism of the British administration. How did you connect this story with the previous one, I, Daniel Blake, and Sorry, We Missed You? Well, it's the same area in the northeast of England. It's an area, a very deprived area. The old industries have gone, and people have been left with very little investment. Some new industries, but very small. So the communities are very deprived, and it's a consequence of what we've seen in the two earlier films. But we want to take a wider view in this one, so that we try and understand both the process that has brought people to this level of deprivation and find some way of looking forward. And the catalyst is the arrival of refugees from the Syrian war, who have suffered much more, of course. I mean, they not only have nothing economically, but they've suffered family loss, they've been tortured, they've lost the trauma of war, lost their homes, everything. So you've got two communities, both with difficulties. Can they find a way of living together or not? We hummed and hawed for a bit, like, didn't know what to do, but we got the house valued. It was worth about 50 grand, a bit more than we paid for, so that was all right. Do you know how much that company in Cyprus paid for them houses? Go on. Mr. Loach, this time your film is more optimistic at the end. Is there a hope for the world? Well, it depends on us, really. I mean, yes, there's a path that gives us hope. And hope, we've been saying hope is political, because if people hope, it means that they believe they can make changes. They can see a path to change, and they have confidence in their class, in the working class, in their communities, to make that change, and end the exploitative, harsh economic system that brings inequality and poverty. Because we need solidarity with refugees. We could be refugees.
You know, who knows one day. Hollywoodski veteran Harison Ford u Kanu se oprostio od uloge najpoznatijeg arheologa u istoriji filma Indiana Jonesa. Uoči svetske premijere petog i poslednjeg nastavka popularnog serijala Artefakt sudbine, Kanski festival dodelio mu je Zlatnu palmu za životno delo zahvaljujući briljantnoj karijeri koju je obeležio Indiana Jones, kao i uloge u filmovima Blade Runner, Ratovi zvezda, Begunac. The Golden Palm of Honor. Festival u Kanu poznat je po tome da uvek upriliči glamuroznu premijeru potencijalnog hita najvećih kompanija, ali često se dešavalo da te filmove prate loše kritike. Moćni hollywoodski studiji svojevremeno su apelovali da festival obuzda kritičare, jer u suprotnom neće davati filmove. Ali promocija na ovom festivalu važi za najefektniju. On a train during a war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? I looked in the mirror, you know, which is almost as good as seeing it in the movie. You know, it was nice to get back into the kit again, and it describes the character and a kind of film that the audience recognizes. So that's a kind of, you know. It's a great costume. It's a really unique character. And I was so glad to be back in it. Sucker is cute for a minute. I'm just kidding. It was nice to see it, and because it's become so much more graceful. It's not Photoshop. That was actually my face at that time. So there's no sense of artifice to it. It's absolutely amazing. But I've been looking for this all my life. Pobednička kanska ostvarenja najavljuju da nas i u Srbiji čeka raskošna i raznovrsna festivalska i bioskopska sezona. Ovdašnja publika imaće prilike da pogleda najbolje filmove Kana po oceni žirija kojem je u proleće 2023. predsedavao dvostruki kanski pobednik Ruben Ostlund. Filmovi 76. Kana definitivno su viđeni na predstojećim domaćim filmskim festivalima, a sigurna sam i na repertoarima domaćih bioskopa.